An ka ce min idan na aure ki zaki min wanke I'm never going to marry. Ni mijina an ba zai zo mu shiga kitchen tare hannunmu yana ma haɗewa a ciki. A gaskiya ni dai ban iya girki ba. Wallahi kin dafa mana makaroni ta yi daɗi. Ina na dafa miki. Wannan pressure din da ake zuwa a yi ko na gida ko kuma na media yakan sa su je su yi auren a tare da sun san menene a cikin auren me kuma real meaning din auren. Allah ya bamu wanda ka san mu masu tausayi ba su san waɗanda za su yi mana duk amma idan irin na aure dan talakan nan wanda nake sponsoring to zai mu wani. With everything. Come on, breakfast and serve me on bed. Soyayya ce. Ya tayi daban maki bai da kama wani ya kori mai san sai ya ba maki gurin zama mai rike gaskiya komai ta ja maka ka biya dan ita duniya ba guri na zama bane gila da psycho Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To, yanzu dai mun dawo season ɗinmu na biyu daga Naku Glided Cycle. Ni sunana Zara Muhammad, wacce kuka fi sani da Diamond Zara. Tare da ni akwai Amina Muhammad Rabi and FARIDA ABDULLAHI then FATEEMA HUSSAIN. Anyway, I'm saying hi to everyone. Get ready because mun zo da tambayoyi kala-kala kuma za mu ansa daidai namu ra'ayin da kuma abin da muka gani. Kama ga comments na cewa No, za mu iya gani but Ai mun ma yake war comments din gaskiya. Kwana biyu ba dan ya kamata masu ba su amsa daidai da su tunanin. kuna tambaya amma ku zo ku muna sha. Yawwa. gaskiya kuma wannan tambayar ta shafi ku kuma za ku iya Ansawa daidai nasu ra'ayin da kuma experience din su ba? So I don't know, should I proceed with the questions? Of course, yes, please. Okay. So tambayoyin mu dai yanzu sun zo kamar ta wurin bangare biyu ne. Bangare biyu ne and it's about marriage. Yanzu ya kuka ji tsoro. Kamar an kin taɓa fuskantar irin pressure, a yi pressuring ɗinka a takura maka akan ki yi aure, maybe ko a gida ko a social media, ke me yasa baki yi aure ba lokacin auren ki yayi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza. To kun dai fahimci wannan tambayar? To sai tambaya na biyu kuma menene gender roles and marriage? Kamar yanzu traditionally a al'adance an ɗauka shi namiji Yawwa. ya kawo gida, ya kawo abinci gida ne. Ita kuma mace ta yi wanke-wanke, ta kula da ɗa, ta yi wanki, ta yi kaza, ta yi kaza, kin gane? So ku menene naku tunani akan wannan abun? Ku da ni dai ban yi aure ba. Tana aure ba? Budurwa ce ke? Ni budurwa ce, so ni dai ban sani ba, wannan tambaya ce ga waɗanda suka taɓa aure. So menene za ku iya faɗa akan wannan abu? Ita amma duk da haka kin san first question din ya shafe mu sosai. And kuma ko da ba dan mun taɓa yin aure ba ko baka taɓa yin aure ba, ka taso kana ganin abu in an environment, especially we that were born in the ghetto. Kuma definitely kana da waɗanda suke aure a gidanku sannan suke zuwa da problems kala-kala so. Haka. So kamar abu ne da ko da mun taɓa yin aure ko da baka yi ba za ka iya samu. Kana da experience saboda abu ne da ka taso kana gani kuma kana ji. So I feel yanzu dai gaba ɗayan mu nan tun da kowace ba ta da aure, dole gaba ɗayan mu ana pressuring ɗin mu akan mu yi aure. Na sani. So Fatima za ki iya faɗa akan wannan tambaya? What are your first targets? No, za ka yawa zan ba. Ki amsa. This is my question. Ki amsa. So kuma ni haka zan bi gaba ɗaya. Haka za ki biyo mu? To da in kin zo kai na ki wacce in na bada ansa ba za ki ji kunya ba. So Fatima answer. Starting with you, please. Okay, for me gaskiya idan ana maganar aure wani pressure daga gida ni ba na facing any pressure. Ba ga mahaifina ba ga mahaifiyata ba, they know cewa komai lokaci ne. So da yanzu idan ka ce wa mutum yaushe za ka yi aure, it's just like I'm gonna ask you yaushe za ka mutu. Tambaya ce. Because aure lokaci ne ba wai abu ne da za ka yi planning ba, so idan dai za a yi maganar plan, ni fa a rayuwa tun ina shekara 18 da na yi aure. No, that's the truth. Shekaran ki nawa? Ka ajena. So kawai na ɗauka aure lokaci ne kuma gaskiya iyayena ba sa mun bani wannan pressure. Kuma social media su wannan ba ma iya musu. Ba ma taɓa yin daidai
kowa na da opinion ɗin shi akan rayuwanka bayan suna da nasu ya maki ta kashi mai haɗuwa wa beauty da kwallon. Yawwa amma sai su dinga hango na wani. Dama an ce ai laifi tudu. Yawwa. Taki naka. Sai kuma kana hangen na wani. Ababin da nake so in faɗi kenan. So wa'annan ni bana ɗaukan pressure ɗin social media a matsayin abin da zai zo ya dame ni. Tunda su ba su ganin reality kawai social media suke duba. Kawai kaza kai ka je ka aure kai ka je ka aure. And idan yanzu zaka ce wani ya baka contribution, ka ce ma ya kawo maka TV. Ba zai kawo ba. Ka ce wani ma ya maka gara ba zai kawo ba. Har daki ba zai maka ba. And yet you know akan ka nake. Yawanci ma kin san yawanci waɗanda suke zuwa suke cewa ka je kai aure su ma fa gidan iyayensu suke ba auren ne da su. Alhamdulillah. And most of them are not even happily married. Kin sani? Most like depression din su ne suke kawowa su zuba shi akan social media. Sai su huta su samu abin da ransa yake so. Social media, she's not happy in a marriage. Because duk macen da take jin daɗin zama ba ta zuwa irin ta hantaran ko kuma ta zagin mata a social media. Sun san me aure kuma sun san me lokaci kuma suna son kowace mace ta samu daɗin da su ma suka samu a gidan aure. So kawai wannan ba na ɗaukan wannan negativity ne in ɗaura shi a kaina. And maganan gender roles a matsayin aure, a cikin aure, ni gaskiya ba na tunanin kin san mun fi amfani da tradition akan religion. Yawa, sabida gaskiya babu inda aka ce mace ta dinga wanke-wanke. Babu aka ce mace. Kika faɗa har dukan ki za su iya yi. Feminist za su ce. I am not a fan. I can be at some point. No, I can be. Saboda ni gaskiya ina goyon bayan mata. No, this is true. No, I can be at some point. That's what they're saying. I am not a feminist in a bad way. Kin gane? I am not a feminist in a bad way. Kin gane? So kamar yanzu idan ka ce min idan na aure ki zaki min wanke-wanke, I'm never going to marry you. Ni zan maka aure. Ni zan maka wanke-wanke ne. A matsayin kyautatawa da kuma cewar ba wai duty na bane. Kin ga wanke-wanke ba duty na bane. It's not. Girki ba duty na bane. It's not. Ba duty na. I'm just a caregiver. I turn your house into a home. Kin gane? Make me be the queen. I am your princess. Idan ka aure ni kai ne zaka aure ni. Just leave the princess. Kamar nace last time. A man needs to be able to provide so that he can lead. And when he lead, he protects. Ni gaskiya ne, ni duk wannan maganar babu abin da na regret in faɗi akan shi. Don haka idan na maka wanke-wanke, na maka shara, na maka wanki, soyayya ce. That is my love language. Ba wai duty na bane. Ra'ayi ne da kuma kyautatawa. Ra'ayi ne ta zamantakewa. Alhamdulillah. Kai kuma a matsayinka na wanda yake so na yake son ganin farin ciki na, ina ganin idan akwai ta inda zaka rage min sai ka ce to yar aiki ta dinga yin wanke-wanke ko kuma a samu masu yin wanke-wanke. It's like kana employing mutane su ma suna samun aiki. Idan da a ce ana taimakon mutane haka da the rate of unemployment da muke da shi a Nigeria da an samu ragi. Kin gane? So ni gaskiya to me ba duty na bane. Ba kuma duty namiji ne yayi providing waɗanda za su yi wannan wanke-wanken. Ba dole bane sai ni nayi. Duty shi ne ya kula da ni. Duty shi ne ya yi providing duk abin da nake so ba wai sai lallai namiji mai kuɗi ba but also ba za ka ɗauko ne daga gidanmu ina cin pizza ka ce sai lallai na zo na ci tuwon dawa ba sai dai idan dai ni ina so idan kin samu tuwon dawa ma please sai alhamdulillah Allah fati tun da mun ji daga bakin ki ubangiji Allah ya baki mai siya miki pizza da shawarma yanzu sai mu koma kanki akan me kenan wannan tambaya still tambayan ki dan zuba mana dan abin da ke ma zaki zuba mana ni ba abin da zan zuba saboda abin da zan faɗa ai gaskiya ɗaya ce ta riga ta faɗe shi girki wanke-wanke da sauransu da mata suke a gidajensu ba wai dole bane saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce matar aurenka abokiyar zaman ka ce ba baiwar ka bace sosai. So we are not taking that. And if I'm a feminist because I said that, then you are. With my full chest, thank you. And sai kuma wace ce ma? Yanzu kuma akan pressure na mutane. Kin ga na san ke you've been married but na san still yanzu ana pressuring ɗinki akan ki koma ki yi aure. Kina ji? Akwai yawancin mata da yawa ko in ce yaran da wannan pressure ɗin da ake zuwa a yi ta yi ko na gida ko kuma na media yakan sa su je su yi auren. Saboda an ce aure sai su je su yi ba tare da sun san menene a cikin auren me kuma real meaning ɗin auren.
So waɗanda suke ina so ku daina. Ni dai ba wanda zai zo yanzu ya ce min in yi aure. Shi sa muke da high rate of divorce. So duk wanda zai zo ya rubuta min a comment ko me kawai zan kalla ni in wuce in na ga dama. Kin gane? But ku daina yi. Ku daina yi saboda kuna jefa rayuwar mutane da yawa a cikin matsala. Saboda wani shi ya riga ya fi kusan rayuwarsa akan cewar kar wani ya ce kaza a kaina. Kar wasu wani su ce kaza a kaina. So ka zo kana ta ce mishi je kai aure je kai aure. Menene? How far now? Are you feeding the wife? Or maybe are you feeding me? Like, am I on your head? Gaskiya. Why? Ku daina gaskiya babu kyau wallahi. In kun ga mutum yayi aure Allah ne zai yi. In ya rabu Allah ne zai yi. In bai samu ba har ya koma ga Ubangiji Allah bai ce fa zai saka shi a huta saboda bai yi ba. What? Yeah, and I think they should focus more on their life actually than others. Let's go to Amina. Me ke tofa mana albarkacin bakin ki. So, abin da zan iya cewa akan irin matsala da a yi ta cewa mutum ne ya aure. Gaskiya ni dai ban samu wannan problem din ba gaskiya. Saboda duk wanda ma zai zo ya faɗa ya san da cewar lokaci ne. Kawai yana faɗa ne domin ya faɗa albarkacin bakinsa. Kuma maganan da ake cewa aure ya zama nauyi mace ta yi girki ta yi wanke-wanke gaskiya tana yin wannan ne domin kyautatawa da kuma tsafta na gidanta. Of course. Ba wai ya zama dole ba ne. So ni abin da na No, ba amma kuma kin lura a yanzu kaman ana mai da abin dole ne. Kin kamar yanzu maganan nan da muke yi. That's the fact. Amma kuma trust me. Za yi attacking namu. But trust me, waɗanda za su yi attacking namu su ne suke ciki suna cin kwakwa ana gana musu azaba kuma. wallahi kuwa. Wallahi. Kuma to lamarin dai sai haƙuri. Kawai dai Allah ya ba mu haƙuri. Allah kuma ya sa mu dace. Lokacin gaba ɗaya. Yawa. You that you're asking. Me, I don't know what to say. You have to say. Kun san ni yar yarinya ce. Number one dai maganan pressure da ake yi wa mutane akan aure. Ni duk ma wanda ya kalle ni ya ce in je in aure yayi wa kanshi wuta. Dan ya san a ranar da za a aure za a tattaro da ni a da faɗa ni ma maman mu. A ce wannan yarinya baby ce. So da ina zuwa kwaba zan dinga kwabawa. So su bari in girma tukunna kafin a fara pressure ina. That's number one. Number two, akan wannan duty din. Zan iya yin wanke-wanke. Wannan it's normal ko a gidanmu ina wanke-wanke so ina ji zan maka wanke. Amma maganar wanki. Your wanki. My husband Ba son laundry. I no go do wanki for you. Wanki ba shi. Kawai Ba shi. number one. Ni I no kuma go that way. ba zan iya yin wanki ba. Maganar Allah. Zan yi maka wanke-wanke. Shara wannan ko ba a ce dole bane zan yi. Gaskiya ko tsaftan guri. Yes. And ba zai yi a ce mijinki ya je ya yi wanke-wanke ba zai yi a ce mijinki ya yi shara ba. No wannan soyayya a kwantar din soyayya da in baki da lafiya. Ni miji na ba da lafiya da kicin tare. No you can cook together. Hannun yana ma haɗewa a ciki. No shinkafa. you Mu can kama ma mun koshi mu bashi sai an You jima can ni no. cook together with your husband. Wannan duk ana kiran shi yana part of romance. Ko romantic moment. Like, I want to understand where you were heading. No, you said Yes. wai a zo a ga namiji yana wanke-wanke. Don't No, you see men doing this? Yes. Tsaya ki fahimce ni. Ni na ce ko? Ni na ce da lafiya ta da komai ni mijina ba zai yi wanke-wanke ba. Yes, gaskiya da lafiya ta da komai amma idan ban da lafiya zai yi mun wanke-wanke. Zai yi mun shara ya goge mun gida amma dan gyaran gado wanke-wanke shara. Amma kuma kin ni sani wa akwai mijina. soyayya. Ni kuma I zai wish ina kashe da mun kwalban zuciya. wine zan buɗe mi celebrating No, masoyi gaskiya that's the truth. But I want to watch sarkin this. soyayya. Wannan wankin kaya I want to do it. A'a kin san ne And suna biyan kuɗi a kai kayan su wanki. amma on the way din su zaki wanki. Oh yeah, of course. That's fine. gaskiya. Oga wash your underwear because you no go wash my underwear. You go wash my own. Ai ba shi da lokacin da zai je ya wanki. No, sorry. I'm still Kice. stuck to like Sannan what you sai just ki say. Wai cewa wai da lafiyanki mijinki ba zai shiga kitchen ya miki wanke-wanke ba. Yes. Kin san cewa akwai mazan that kina zaune za su yi miki ki zauna zan miki wanke-wanke. Sosai na san And it's okay dan sun yi miki Idan Allah ya haɗa ki da irin wannan sai ki ce mishi ba ki so ya bari. Don't worry. Ya sai in juya mishi kan wani aiki. This girl want Da to ma suffer. samun kafa nan da ya She press wants my suffer. leg. You should be massaging my leg instead of washing plates. Ra'ayina ne. Oh, yeah, My of course. ra'ayi. No, my husband can't wash plate too. Abeg, ba zai yi wanke-wanke ba zai share ba. Sai. Amma zai yi other work zan iya bashi wani aiki Ita da ya je kuɗi ya magana a yi shi na. Normal gaskiya kuma haka ne wanke-wanke a ganin waje yana wanke-wanke ba. Haka Da sai irin gyaran ɗaki haka ko ɗan wasu abubuwan da wanda ba za a aura ba zai mu wanke-wanke ba na sani. Tati.
dear future husband, just so you know, I might sleep. I won't wake up early. And I expect you to help me do the dishes, please. Help me with the laundries. With everything. Come on, breakfast and serve me on bed, please. So yeah. That doesn't mean me was a bagaba. But please, my husband. No, my husband don't wash plates. This is a message to my future husband. Please help me. No, my husband won't wash plates. Oh, it's a choice, actually. Choice, yes. But my dear future husband, anything about do it. Za mu dai ji me mutane za su faɗa a kai. So ma za su faɗi ra'ayinsu a kai. A dole. Amma kuma duk waɗanda suka san me soyayya ba laifi bane dan sau da sun yi wa matan su wanke wanke. No, ba laifi ba ne. Kin gane it's just ra'ayi. Ai ni na faɗa yanzu idan ban da lafiya misali idan ban da Sai lalle ba shi da lafiya? Yes, idan ban da lafiya. Balle idan ma ban da lafiya I have junior ones. So zo gida su taya But you have the energy of cooking ba. Me? No, I can cook. Ban iya girki sosai ba sosai idan zan yi aure ai zan je makarantar koyon girki. A da koya wa girki wadda kin dafa mana makaroni ta yi daɗi. To makaroni ai ba girki ba ce. Makaroni ke motsa ne. Ina na dafa miki makaroni. Kai kai Na san dai na iya indomie. Ana ci. Kin manta na da kika ci dafa mana indomie? Kin manta ma kenan. ci To da ma indomie. Na iya a indomie. zuciyar da cewar bata ma iya girki ba barantana ma ta tana cewar ta dafa. A gaskiya ni dai ban iya girki ba. Ban iya girki ba bari in gaya muku amma idan zan yi aure zan je in koyi yadda ake girki saboda in girka wa mijina ya ci ya ji daɗi ya bani tukuici. Allah ya kawo wanda ba zai wahalar da ke ba. Me kuɗi fa zan aura bi iznillah. Amin ya rage wanda ba su wahalar da mu wanda ba. ba zai wahalar da mu ba gaba. Ai kowa yana so ya wa kanshi fatan Gaskiya haka ne. Gaskiya yana so Gaskiya ya zuciya. mai zuciyar ima ba mai kuɗi ba. Saboda wasu ba masu mai kuɗin haka tausayin suke. mu. Exactly. Allah Sannan ka bar kuma wasu wasu kawo ma haka tausayin mu. suke. Amma kin ga masu zuciya. Yanzu kin gane bari in gaya miki wani abu. Idan na auri miji talaka zai yi mun wanke-wanke zai mun share saboda ba zai bani kuɗi ba. Okay. To kun Shi mai kuɗi ne ba za ki fahimci cewar ba soyayya bane. Ba soyayya bane. No, so talaka can't give you money so he will offer you soyayya. Akwai sai ki ji Okay. akwai namijin da zai iya offering ɗinki kuɗi. Zai kin ji abin da offer ta ce? duk close ɗin da kike so kuma zai offering ɗinki soyayya. Kin ji abin da ta Saki ce? ki aure ba soyayya. To Allah ya bamu wanda ka masu samu masu tausayi. ba su son waɗanda za su yi mana duk wani Amma idan irin na aure dan talakan nan wanda nake sponsoring to zai mun wanke. Allah ya raba mu. Duka dai a nan muka kawo ƙarshen program. Ya haƙuri da Farida yarinya ce sai haƙuri. Duka nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan satin. Ga waɗanda suke da nasu opinion ɗin ba wai namu kuskure bane tunaninmu ne kuma za ku iya dropping naku a comment section saboda ƴan uwanku da friends ɗinku da kuma waɗanda ba su san ku ba za su so su ga ku me kuke tunani akan rayuwa da kuma maganganun da muka yi. So meet you next time. We are the Lifestyle. Mun gode. Jisi wasu 'yan mata ne masu aiki tare masu komai tare kyawawa ba mai raina su sun haɗa kansu a tare a junansu babu ware za su yi aiki a tare na san lallai